Good evening, Okay. sir. Yeah. Good evening, students. It's konjo late ஆயிடுச்சு. I was not, expecting this. So unexpected வந்து, my system went into an update. So அதனால கொஞ்சம், it got delayed. Sorry about that. So we'll continue. Last class வந்து we started with a chapter. So we'll continue with that. Units and dimensions அப்படின்னு சொல்லி நம்ம basics பார்த்துட்டு இருந்தோம். So இன்னைக்கு வந்து we will move on into some concepts and அதுக்கப்புறம் problems பார்க்கலாம். So let me start sharing my screen. என்னோட பிளாக் போர்ட் நான் ஷேர் பண்ணுறேன். கொஞ்சம் கான்செப்ட்ஸ் வந்து நாங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம அதுக்கப்புறம் கொஸ்டின்ஸ் போகலாம். ஓகேங்களா? வில் லுக் அட் கொஸ்டின்ஸ். ஸோ ஸ்க்ரீன் வந்து விசிபிளாக இருக்கான்னு ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கோங்க. ஐ ஹவ் ஸ்டார்டட் ஷேரிங். ஸோ யூ வில் பி ஏபிள் டு சி இட் எனி டைம் நவ். யா, ஐ ஹோப் இட் இஸ் விசிபிள். Yes, sir. Yes, sir. எஸ், ஓகே ஓகே ஃபைன். ஸோ இப்போ வந்து லாஸ்ட் கிளாஸில் நான் கப்பல் ஆஃப் ஃபார்முலாஸ் வந்து ஷேர் பண்ணியிருந்தேன். என்சிஆர்டியோட ஃபார்முலாஸ் ஐ ஹேட் ஷேர். ஒரு 4 பேஜுக்கு இருக்கும். ஸோ சுமாராக ஒரு 80 or 81 ஃபார்முலாஸ் இருக்கும், இஃப் ஐ எம் நாட் ராங். ஸோ ஐ ஹோப் யூ ஹேவ் கான் த்ரூ ஆல் த ஃபார்முலாஸ். ஓகே, ஸோ ஐ அஸ்யூம் தட் யூ ஹேவ் கான் த்ரூ இட். சரிங்களா? நான் வந்து குரூப்பில் ஷேர் பண்ணியிருந்தேன். ஐ திங்க் ஈவன் சார் ஆல்சோ ஹஸ் ஃபார்வர்டட் இன் சர்டன் குரூப்ஸ். ஒரு 3 குரூப்ஸில் ஷேர் பண்ண மாதிரி ஐ எம் ஹேவிங் அன் ஐடியா. ஸோ ஐ ஹோப் யூ would have gone through it. அதை நாங்கள் எல்லா குரூப்லையும் போட்டுருவோம். Okay. 5-6 குரூப் ஆர் தேர், பட் இவங்க எல்லாருமே ஒரே குரூப்பில் தான் இருக்காங்க. அதனால அவங்க அப்படிங்களா? ஆமாம். ஓகே. திஸ் டைம் மனிஷ், அன்லைக் லாஸ்ட் டைம், இந்த தடவை ஒரே குரூப் தான் இந்த கிளாஸுக்கு. அப்படிங்களா? 2024 நீட் ஜேஇக்கு ஒரே குரூப் தான். ஓகே. ஸோ in one group we have all the participants. ஆமாம், அப்படி வச்சுட்டோம். லாஸ்ட் டைம் கொஞ்சம் நிறைய வச்சுருந்தோம். இப்போ வேண்டாம்னு சொல்லி வச்சாச்சு. Okay. Fine. So starting off, I'll start annotating to ensure that my stylus is also writing well. Today is 22nd. So I'm putting the date. So I hope you're able to see what I'm writing. We are continuing with units and dimensions. So எல்லாரோடையும் பார்க்க முடியுது நம்புறேன். Fine. So இப்போ லாஸ்ட் கிளாஸ்ல வந்து நம்ம பேசிக் certain ஃபார்முலாஸும் பார்த்தோம் and we looked at certain questions also லாஸ்ட் கிளாஸ். ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் லெவல் கான்செப்ட்ஸ்க்கு வந்து போகிறோம். பேஸ்ட் ஆன் ஃபார்முலாஸ் வந்து நம்ம எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம், ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டியை வந்து நம்ம எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். ஹவு டு ரெப்ரசென்ட் a physical quantity by using the methods of units and dimensions in standard representation. So that is what we are going to see today now. So அதுதான் நான் வந்து இப்போ வந்து நம்ம பார்க்க போறோம். So representation of a physical quantity. Okay. So how to represent it? So we are going to see the representation of a physical quantity. So how we can represent it using dimensions. ஓகேங்களா? ஸோ நமக்கு வந்து தெரிஞ்ச ஒரு டைமென்ஷன்ஸ் இப்போ நீங்கள் யூ மைட் ஆஸ்க், ஸோ வாட் இஸ் அ டைமென்ஷன்? ஜென்ரலாக நம்ம வந்து டைமென்ஷனை பற்றி பேசும்போது மேத்தமெட்டிக்கல் கான்செப்டை நோக்கி தான் நம்ம வந்து திங்க் பண்ணுவோம். நம்ம தாட் ப்ராசஸ் வந்து would be மேத்தமெட்டிக்கல் கோஆர்டினேட் ஆக்சிஸ். 2 dimensionsனா நம்ம x and y coordinates வந்து நம்ம we would generally think about. Or if you talk about 3 dimensions, additionally you would think about x, y and z as third axis. இந்த மாதிரி நம்ம 2D 3D you might talk about that. But நம்ம சாப்டர்ல, அதாவது யூனிட்ஸ் அண்ட் டைமென்ஷன்ஸ்ல, now what is units and measurementsல what is dimensions? So what do we understand by the term dimensions is with respect to length நம்ம பேசுவோம், with respect to mass and with respect to time. So mass, length and time, இததான் நம்ம வந்து we talk about the dimensions in any particular physical quantity. So these are the fundamental units. So fundamental units நம்ம வந்து dimension wise we would represent, where m would represent mass, l would represent length and t would represent time. சரிங்களா? So that is what we are going to express different physical quantities by the methods of dimensions. Okay. For example, நான் ஒரு simple example நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் to give you an insight of how we can represent
any physical quantity using dimensions. So suppose நம்ம force எடுத்துக்கலாம். Last class நான் force concept introduce பண்ணியிருந்தேன். Okay, who can tell me what is the formula for force? Mass into Yes. acceleration. Yes, force is mass into acceleration. இப்போ mass வந்து நீங்க express பண்ணீங்கன்னா what is the SI unit for mass? Mass ஓட unit? Kilogram. Yes, mass ஓட unit பாத்தீங்கன்னா kilogram kg ன்னு எழுதிக்கலாம். What about acceleration? அதோட unit சொல்லுங்க. Meter per second square. Yes, it is meters per second square. இப்போ நம்ம இது ரெண்டுமே consider பண்ணோம் அப்படின்னா okay, so if I'm going to consider both of them, even before I consider both of them, first வந்து நம்ம வந்து mass மட்டுமே பார்க்கலாம். So if I'm going to express mass in terms of dimensions, mass வந்து is kilogram. இப்போ kilogram வந்து belongs to which dimension? Is it M, L or T if I'm going to represent? Yes. Yes. M மட்டும்தான். ஸோ நான் வெறும் M மட்டும் ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ல போட்டுக்கிறேன். ரெப்ரசன்டேஷன் வந்து கேபிட்டல் M. ஸோ கேபிட்டல் M அப்படின்னு we represent it as capital M into meters per second square. இப்போ அதுல பாத்தீங்கன்னா எந்த டைமென்ஷன் இருக்கு? மீட்டர் அப்படிங்கிறது எந்த ஒரு சிம்பலை குறிக்குது? எஸ், இட் இஸ் L, where L stands for length. அதுக்கப்புறம் டைம் பாத்தீங்கன்னா is second square. ஸோ அதை வந்து எப்படி எழுதலாம்? T to the power minus 2. Very good. T to the power minus 2. Why am I not writing T to the power positive 2? Why minus 2? By x2. Second is the denominator. Very good. Denominatorல இருக்கு. இப்போ டைம் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது டினாமினேட்டர் இருக்கிறதுனால நம்ம அதை நியூமரேட்டர் கொண்டு வரும்போது the sign would change. It would become minus, inversion. Okay. Now இப்போ இது எல்லாமே நீங்க substitute பண்ணுங்க. So if I'm going to now write it together, what would be the dimensional formula? Simplified dimensional formula for this would be M L T to the power minus 2. அவ்வளவுதான். ஓகேங்களா? Now this is a dimensional formula for force. So force ஓட dimensional formula இதுதான். Okay. Same way, what is the dimensional formula for? Let us look at other physical quantity. Okay. What is the dimensional formula for pressure? Who can tell me? First pressure ஓட formula எழுதலாம். அதுக்கப்புறம் அதோட dimension வந்து எப்படி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்றது அப்படிங்கறத நீங்க யோசிக்கணும். Yes. Force by area, sir. M L power minus 1 T power minus 2. Yes, very good. Force ஓட dimension இப்போதான் நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், which is M L T power minus 2. அத பேஸா வச்சுக்கலாம், divided by area. ஏரியா வந்து length into breadth. ரெண்டுமே வந்து length சேர்ந்தது தான். lengthம் ஒரு length தான், breadth also is one of the length only. So it can be written as L squared. Okay. So இப்போ அந்த L ஸ்கொயரை மேல கொண்டு வாங்க. மேல ஆல்ரெடி ஒரு L இருக்கு. So the simplified version of this would be M. What about L? L power minus 1. Yes, ஏன்னா ஏற்கனவே ஒரு 1 இருக்கு. அந்த 2 மேல போகும்போது -2 plus 1 minus 2 is nothing but -1. So -1 and T to the power -2. ஓகேங்களா? So this is the dimensional formula for force, for pressure. So pressure formula is M L power -1 and T power -2. Okay. So I hope it is clear. புரிஞ்சுதுங்களா? எப்படி நம்ம வந்து dimension method யூஸ் பண்ணி how we can write the dimensional formulas for different physical quantities. Okay. So ஒவ்வொரு physical quantity வந்து நம்ம வந்து எப்படி dimension method யூஸ் பண்ணி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கறது தான் இப்போ நம்ம பார்த்திருக்கோம். Okay. Is it clear to all of you? யாருக்காச்சும் டவுட் இருக்கா? கேட்கலாம். No doubt, sir. No doubt? Okay, fine. No, Very sir. good. So we will proceed further. இப்போ வந்து நம்ம simpler formulas பார்த்திருக்கோம். Now we will go into certain formulas which are quite complicated. ஒரு பெரிய physical quantity நம்ம எடுத்து we would try to express them in terms of dimension, in the method of dimension. சரிங்களா? இப்போ நான் வந்து ஒரு லிஸ்ட் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சிருந்தேன் பாத்தீங்கன்னா, அந்த லிஸ்ட்ல இருந்து நான் ஒரு ரேண்டமா ஒரு ஃபார்முலா வந்து நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம். Quite a difficult one. Okay. So what would be the dimensional formula for universal gas constant? Okay, universal gas constant. Now I'm asking you third question, formula, what is the dimensional representation or dimensional formula for universal
gas constant. For that you must know what is universal gas constant representation. அதோட ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். தெரிஞ்சிருந்தா நீங்க ஈஸியா அதோட டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா எழுதலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ அதை எழுதுறது எப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஒன் ஆஃப் யூ கேன் டெல் மீ வாட் இஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் தட், ஸோ வி கேன் டிரைவ் அட் தி எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் universal gas constant. Yes, one of you can try it. Yes. PV is equal to nRT. PV is equal to nRT. Very good. That is called ideal gas equation. நீங்க இப்ப சொன்னது வந்து ideal gas equation. PV is equal to nRT. Okay. இப்போ இதுல எது வந்து gas constant? எந்த லெட்டர் வந்து gas constant குறிக்குது? R. Yes, it is nothing but R. The letter R. Okay. So இப்போ வந்து நம்ம அதை rearrange பண்ணலாம். If I am going to rearrange this equation, how will it look? Becomes R equal to PV by N. yes, PV upon N into T. இப்போ நீங்க rearrange பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இதுதான் கிடைக்கும். Okay. இப்போ what is P? P is nothing but Pressure. pressure ஓடது நம்ம ஏற்கனவே derive பண்ணி வச்சிருக்கோம், which is m L power minus 1 T power minus 2. so அதை எழுதிக்கலாம். so m L power minus 1 T power minus 2 இது வந்து pressure. okay, done. V வந்து என்னது? volume எப்படி எழுதிக்கலாம்? L power yes, length into breadth into height, so it is nothing but L cube. Very good. Divided by n. What is n? Small n. number of molecules. Very good. It is amount of substance. ஞாபகம் இருக்கா? நம்ம 7 fundamental base quantities படிச்சிருக்கோம் ஏற்கனவே லாஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம பார்த்ததுதான். சோ அதோட சிம்பிள் பாத்தீங்கன்னா MOL, மோல். ஓகே, சரி. அப்புறம் T, கேபிட்டல் T. temperature. Very good. Temperature. நல்ல வேளை நீங்க இந்த டைம் ன்னு சொல்லாம விட்டீங்க. Some of them get confused. This is temperature. So temperature, what is the unit of temperature? Standard unit. Kelvin. Yes, it is Kelvin. Kelvin symbol என்னது? Capital K. K. Capital K. Very good. Yes, அவ்வளவுதான். இப்போ இத ஃபுல்லா நீங்க சிம்பிளிஃபை பண்ணனும். ஃபர்ஸ்ட் m வரும், L T எப்பவுமே வந்து ஆல்பபெட்டிக்கலா இந்த மூணு தான் வரும் for dimensional formula. அதுக்கு அப்புறம் whatever comes next. Okay, accordingly you will put. சரி, so how would you write this? இத ஃபுல்லா சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்க and tell me what you are getting. M L power minus 2, L power 2 T power minus 2 mole Okay. power minus 1 K power minus 1. Okay, m L T power minus 2. அதுக்கு அப்புறம் temperature which is K power minus 1. அப்புறம் mole power minus 1. ஓகே, நீங்க வேணா மோல் கூட முன்னாடி எழுதிட்டு நீங்க K கூட நெக்ஸ்ட் எழுதலாம். that does not matter. இந்த லாஸ்ட் 2 இருக்கு பாருங்க, அதோட பொசிஷன் வந்து does not matter, but first 3 things are very much important. m L square T power minus 2, அந்த வந்து m L and T is always coming first. அதுக்கு அப்புறம் you can write the next physical quantities. I mean that order is not very important. The first 3 things are very important. m L T, அதுக்கு அப்புறம் ஆம்பியர் இருந்துச்சுன்னா ஆம்பியரும் வரும் in case you have electric current, but anyways that also we would write in other terms which I will be teaching. So in the moon one is quite important, so keep it in mind. So now we have seen how to write the dimensional formula for universal gas constant. So அது வந்து நம்ம இப்ப பார்த்திருக்கோம். universal gas constant ஓட dimensional formula வந்து எப்படி நம்ம எழுதுறோம் அப்படிங்கறத we have now discussed. Okay, this is done. So இது வந்து the formula was quite big, but still we were able to decode this. Okay, sorry, we'll see one more also, and then before we go to the next one. Next we are going to see what is the dimensional formula for resistivity. Okay, fourth one, resistivity symbol வந்து rho. So what is its dimensional formula? For that you should know what is its formula. R is equal to rho L by A. Yeah, it is R is equal to rho into L upon A. சரிங்களா, இதுதான் formula. Very good. இப்போ R is nothing but resistance in ohms. Okay, R is nothing but resistance. Sometimes நீங்க இது வந்து 10th ல கூட படிச்சிருப்பீங்க, electricity அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சாப்டர்.
Okay, this comes in CBSE 10th, topic. Now, for even in metric also, you people would have learned somewhere in one point of time. You would have definitely learned R வந்து resistance. இங்க rho இருக்கு பாருங்க. This is the symbol for resistivity. Okay, L is nothing but length, and A is nothing but the area of cross section. சரிங்களா? இதுதான் each and every term in this formula. Okay. Now we need to find out for resistivity. So what we would do, we would go for a rearrangement. With a quicker rearrange panni, we would get rho is equal to RA by L. yes, RA into L, where R is resistance. Okay. So you will have to write what is the dimensional formula now individually. So resistance or a dimensional formula, அதுக்கப்புறம் area, அதுக்கப்புறம் length. Length ஓடது anyway நமக்கு தெரிஞ்சது தான் L தான். Area கூட உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். But resistance, can anybody tell me what is the dimensional formula for resistance? How to write it? Any idea? Volume into current. V is equal to current into resistance. Yes, V is equal to I into R. V by I. Correct, V by I, potential gradient கூட நம்ம சொல்லலாம். Yes, இது வந்து Ohm's law அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் தான். இப்போ Ohm's law நீங்க படிச்சிருந்தீங்கன்னா you will have an idea. V is equal to IR அப்படின்னு சொல்லி you will have an idea. That comes from Ohm's law concept. ஓகேங்களா? That is also actually there in CBSE 10th. That is the reason I took this. Metricல இருக்குங்களா? Do you have that topic in metric as well? Yes, sir. Okay, fine. Sure. I have to teach you that also, the basics of that also. Good, you have it. Fine. So V is equal to IR and the Ohm's law, formula அதுதான். So one of you rightly said. Okay, so இப்போ நான் Rக்கு எழுதுனேன் அப்படின்னா R is equal to V upon I. So that is you would. Okay, I am going for a rearrangement. In terms of R வந்து நான் இங்க எழுதியிருக்கேன். அவ்வளவுதான். So V upon I into A, the whole upon L. Okay, so you would get it like this. So once I go and substitute, so I pathina is current. Okay, so I is nothing but current. So current வந்து உங்களுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டியோட current unit வந்து ampere, but still you can go and express current also. Okay, there is a method to express current too. Any idea how do we express current? Charge by time. Charge by time. Yes, charge by time. That is one way of expressing it. Okay. Q divided by T. So let me go and express that. Q upon T, and the T would get reciprocaled off. So first நம்ம எல்லாம் reciprocal பண்ணி எழுதிடலாம். So once you yes, சொல்லுங்க. We can take it as ampere. Yes, you can take it as ampere also. No harm. If you want, you can express as ampere. Okay, I in terms of ampere. But the problem here is things get cancelled even further. So அதனால we are for the simplified expressing this. So அதனால தான் we go for again further substitution. Going that's it. You can substitute ampere also, but ultimately there is another ampere term also which comes in. Okay. Yeah. இப்போ இத I'll just write down the reciprocal of this and then we would substitute for I. Okay. So ultimately you are going to get VA upon I into L. Okay. So when you go for reciprocaling, we'll get this. Then further substituting for I also. So further you substitute for I. So what happens further when we substitute for I? In terms of charge, Q is nothing but charge. Okay. And T is nothing but time. So I'm going and substituting that. And V also we are going to substitute. So I'm writing it here. So அங்க சைடுல எழுதுறேன் உங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக. Here I is equal to Q upon T, and V also there is a formula. I don't know if you guys remember. Electric
எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. Work by charge, the W by Q. எஸ், W by Q. வெரி குட். V is W by Q. ஸோ இந்த ஒரு ரெண்டு சப்ஸ்டியூஷன்ஸ் வந்து நம்ம இங்க பண்ணி ஆகணும். ஃபர்தர் we go and substitute. So when I substitute, V is equal to W by Q. ஸோ இங்க W by Q வந்துரும் into A divided by I is nothing but Q by T இல்லையா? ஸோ Q divided by T into L. அதுக்கப்புறம் the overall reciprocaling is what is going to happen. Okay. So can also be written as WA upon Q, QL upon T. Then you go for overall reciprocaling. Okay. W வந்து is work done. அது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. And Q is nothing but charge, in coulombs. Okay. So let us go and substitute. A வந்து இங்க area, A வந்து confuse பண்ணிக்க வேண்டாம். A is not ampere. Okay. 1 second children. I think there is a disturbance here. Just give me a second. Till the time Manish comes, I just wanted to express one of my student who was a student with us in 10th standard. 10ஆம் வகுப்பில் அவர் என்னோட நம்ம ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தார். அதுக்கப்புறம் 11th and 12th he comes. மனிஷ் நீங்களும் கேளுங்க இதை. ஒரு நம்ம ஸ்டூடெண்ட் 10th இருந்தார் ஒருத்தர். அப்புறம் 11th and 12th அவர் அப்பப்போ என்கிட்ட பேசுவார். பட் he did not come to the class regularly. He is a CBSE student, but he joined some other institute for coaching NEET. பட் அவர் வந்து ரொம்ப நல்ல மார்க் வாங்கிக்கிறார். 591 வாங்கியிருக்காரு 600க்கு. ஈ சென்ட் ஈ கால்ட் மீ, இஸ் ஃபாதர் கால்ட் மீ. இப்போ நான் ஒரு ஆடியோ போடுங்கன்னு சொன்னேன். அந்த ஆடியோவில் என்ன போட்டிருக்காரு தெரியுங்களா மனிஷ்? சொல்லுங்கள் சார். அவர் வந்து நான் 10th இந்த மாதிரி இக்னைட்டிங் யங் மைண்ட்ஸோட படித்தேன். அதுக்கப்புறம் நான் மெடிக்கல் எடுத்தேன். மெடிக்கல் கோர்சஸ் எடுத்து இப்போ நான் இவ்வளோ வாங்கியிருக்கேன். நீட்லையும் நல்லா பண்ணியிருக்கேன். அது இக்னைட்டிங் யங் மைண்ட்ஸோட ஃபிசிக்ஸ் வீடியோ நான் ஒன்று விடாமல் பார்த்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. Oh, means a lot. It means a lot, really. I did not expect that. ஏன்னா அவர் வந்து நம்ம கிளாஸ் வரல. ஏன்னா அவர் நாங்கள் உங்களுக்கு தெரியும், அந்த 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆரம்பிக்கும் போது நாங்கள் ஒரு 6 மாதம் கழிச்சு தான் ஆரம்பித்தோம். அக்டோபர் நவம்பர் தான் ஆரம்பித்தோம். ஸோ ஐ செட் வி ஆர் நாட் கோயிங் டேக் எல்லாம். அப்புறம் அவங்க அந்தந்த வேறு எல்லாம் ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க. பட் அவர் சொன்னது ஃபிசிக்ஸ் வீடியோ ஒன்று விடாமல் நான் பார்த்துருக்கேன், ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. எனிவே ஐ திங்க் ஆல் த பெஸ்ட் மனிஷ். அதுக்காக உங்களுக்கு நாங்கள் ஒரு ஐ பாட் அ பென் ஃபார் யூ. ஸோ ஒரு காஸ்ட்லி பென் ஒன்று வச்சுருக்கேன். வென் ஐ மீட் யூ ஐ வில் கிவ் இட் யூ. ஓகே ஓகே ரைட். ஓகே ஃபைன். ஸோ வில் கண்டினியூ. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து we have substituted the quantities and now we go for final reciprocaling. இங்கே வந்து why I choose this is because lot of concepts are involved. Some basics also we need to know. அதனால நான் I chose this. இப்போ இதை ஃபைனலாக நம்ம வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறோம், அவ்வளோதான். ஓகே. ஸோ W வந்து ஒர்க் டன், A வந்து ஏரியா, Q வந்து சார்ஜ், L இஸ் நத்திங் பட் லென்த் அண்ட் T இஸ் நத்திங் பட் டைம். ஸோ இதெல்லாமே இருக்குது. ஸோ ஃபைனலாக வி வில் கோ ஃபார் ரெசிப்ரோக்கலிங் அண்ட் நம்ம அதுக்கப்புறம் நேராக சப்ஸ்டியூஷன் தான். ஸோ அண்ட் தென் வி வில் ஃபைண்ட் அவுட். ஸோ நவ் வென் ஐ கோ ஃபார் ரெசிப்ரோக்கலிங், ஸோ வாட் டு ஐ கெட் போஸ்ட் ரெசிப்ரோக்கலிங்? ஐ வில் கெட் Q is not going to get cancelled. சரிங்களா? அது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Q is not going to get cancelled. You will get Q square term. You tell me where that Q square term would come? Denominator. Very good. Denominator. So you will get WA T upon Q square L. உங்களுக்கு வந்து வரும். ஓகே. W வந்து ஒர்க் டன். இப்போ ஒர்க் டனோட ரிலேஷன்ஷிப் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஏற்கனவே உங்களுக்கு லாஸ்ட் கிளாஸ்ல வந்து ஐ திங்க் ஐ ஹவ் given you the input for work done. How to write work done. Okay, and you also know how to write down the dimensional formula for work done, because with the work done can be written as force into displacement. Force or dimensional formula நம்ம இப்போ first derive பண்ணதே அதுதான். Okay, so can you tell me, anybody tell me what is the dimensional formula for work done? M L power 3 T power minus 2. Yes, so for work done we can write force into displacement or force into distance also.
So ml t power minus 2 into this for the displacement is nothing but length again. So L. So ultimate உங்களுக்கு m L square t power minus 2 வரும். Correct? This is what you're getting? Yes? ஆமா இதுதான் வரும். Okay. And so work done முடிஞ்சது. A area வந்து உங்களுக்கு தெரியும் டைரக்டாவே எழுதலாம். T also you know. Now coming to Q square. What is Q? Q is nothing but charge. Isn't it? Q is, yeah. What about Q square? So we can write it as, again rearrange. I is equal to Q by T. So Q is equal to I into T. So I into T, the whole square. So what do you get when you do that? You will get this as current irukku ulla time irukku. So current oda unit pathina ampere, time oda unit dimension pathina it is T. Capital. Okay, capital T, the whole square. Okay, so we have converted Q square in terms of dimensional formula. Done. Okay, I think now we have all the necessary inputs. Now you go for direct substitution. Now you substitute everything. So W is m L square t power minus 2. இப்போ நம்ம find out பண்ணது into A. Area is nothing but L squared. Time is nothing but T divided by Q square. இப்போ தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். I have written here in green, which is A square times T square into length. Length is nothing but L again. Okay. Now you go for simplification. Simplify this. Okay. So M, I think there is only one M. There is no any other M anywhere, and that happens to be in the numerator. So who can tell me the final expression? First M varum. L power 3. cube t to the power minus 3 a to the power minus 1. A power minus 3. Okay, and t to the power, can you repeat? Minus 3. Okay. A power minus 2. A power minus 2. Okay. Yes. So m L power L cubed t power minus cube, that is t cube inverse and a square inverse. So these are the coefficients, I mean the powers of all m, L, t and a. Okay, m has just power 1. So adunala dhaan nam m and potirukom. That's all. So this is the dimensional formula for resistivity. Okay, இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து எழுதுவோம். So now we have found out how to write down the dimensional formulas for various physical quantities. So adana நம்ம பார்த்திருக்கோம். Around 4 physical quantities is what I have taught today. So different physical quantities எடுத்து நம்ம எப்படி dimensional formulas எழுதணும் அப்படிங்கறத நம்ம இப்ப பார்த்தது. So all that we have done. ஓகேங்களா? So now we will get into some more concepts. Now as you guys are aware of how to write down the physical quantities, உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து இப்போ ஓரளவுக்கு ஐடியா வந்திருக்கும் physical quantities வந்து நம்ம எப்படி dimensional formula convert பண்றது அப்படிங்கிறது வந்து definitely I think all of you would have an idea of how to do it. So now we are going to proceed further and see what are the application part of dimensions. நாம் அதுதான் வந்து dimensional analysis அப்படின்னு சொல்லுவோம். So we are going to see the next level concepts of whatever we have learned so far, which is called the applications of dimension analysis. That's our next topic. The dimension analysis. Adoda applications we are going to see. Okay. So in the applications, what are the different applications? For a dimensional formula, conversion of physical quantity to dimensional formula kuda nama paathutom. Ipo adoda next level application da nama paakaporom. So what are the three different applications? So there are three prominent applications. The first one is to convert one type of quantity into another type of quantity. To convert a physical quantity from one system of units to another system of unit. ஒரு system of unitல இருக்கக்கூடிய ஒரு physical quantity-ய இன்னொரு system of unitல நம்ம எப்படி convert பண்றது அப்படிங்கிறது தான் first concept. Okay, that is the first thing that we are going to see. So let me just write it down. To convert a given physical quantity given physical quantity from
one system of units to another. So this is the first application. Second application, to check the correctness of a given physical relationship. Okay, to check whether the given Dimensional correctness. yes. So to check whether a physical quantity is correct, அதாவது dimensionally அது கரெக்டா இல்லையா அப்படிங்கிறது தான் நம்ம பார்க்க போறோம். So whether a given physical quantity is correct, the dimensional analysis, dimensionally it is correct with respect to its given equation. இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா different equations are there. For example, நம்ம கைனமேட்டிக் ஈக்குவேஷன்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு மூணு ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன், செகண்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் சொல்லுவோம், தேர்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ வெதர் ஆல் தீஸ் ஈக்குவேஷன்ஸ் சாட்டிஸ்ஃபை dimensionally or dimensionally whether they are going to be correct. Okay, so second pathina to check whether a given physical relation is dimensionally correct or not. Okay, whether it is dimensionally correct or not. இதை வந்து நம்ம ஷார்ட்டா whether dimensional correctness அப்படின்னு கூட சொல்லிக்கலாம். No harm. You can also call it as dimensional correctness. சரி, this is the second application. Third application, to derive relationship between different physical quantities. Okay, இதுதான் தேர்ட் அப்ளிகேஷன். அதாவது ரெண்டு physical quantities கொடுத்து நம்ம we can also try to relate them from one physical quantity to another physical quantity. What is the relationship? Okay, we can also derive the relationship by the methods of dimension. So these are the three important applications of dimensional analysis. So நம்ம வந்து ஒன்னொன்னா பார்க்க போறோம் how we are going to approach. So later on when we solve complex problems உங்களுக்கு வந்து ஈஸியா இருக்கும். So we are going to learn each one of them. Okay, first வந்து let's see how to convert from one physical quantity to another physical quantity. Okay, from one physical quantity, that is from one system to another. Same physical quantity தான் ஒரு system of unitsல இருந்து இன்னொரு system of unitsக்கு நம்ம எப்படி கன்வெர்ட் பண்றது? அதாவது from MKS to CGS இல்லனா CGS to MKS. சரிங்களா? இல்லனா FPS வந்து நம்ம பண்ண போறது இல்ல. So mostly it is only between CGS and MKS. We don't go to FPS and all. Okay, our study is only restricted from MKS to CGS and CGS to MKS. Ada taandi வந்து they are not going to ask any questions for us. Okay, even in NEET or JEE also it is only the standard system of units, the SI system of units that we are going to aim at, that which is MKS and CGS. That's all they are going to ask. So that is what we are also going to learn. So first one, so we are going to see that in detail. So conversion from one system of units to another. Okay, so this is what we are going to see now. ஒரு system of unit ல இருந்து இன்னொரு system of unit நம்ம எப்படி கன்வெர்ட் பண்றது? Okay, now how do we express a given physical quantity? Basic expression of a physical quantity வந்து என்னது? இது வந்து already நான் day one, during our first lecture itself I taught. Anybody having any idea how do we express the basic expression of a physical quantity? Sir, magnitude and then unit. Yes, எந்த ஒரு physical quantity இருந்தாலுமே பேசிக்கா it will have the magnitude, that is numerical value will be there along with the unit of representation. So this is what is there in a physical quantity. Okay, there is a numerical value associated and there is a unit also which is given to it. Okay, so therefore let us assume,
Okay, let us consider, assume vida, let me use the word, let us consider a physical quantity let us consider a physical quantity in the first system of units, first system of unit as q1. நான் வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு பிசிக்கல் குவான்டிட்டி ஒரு சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ல வந்து let it be q1 அப்படின்னு சொல்லி நான் அசியூம் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, therefore it can be expressed as, okay, so இதை வந்து நம்ம எப்படி எழுதலாம், q1 can be written as is equal to, because physical quantity can be written as, இப்போதான் நீங்க சொன்னீங்க numerical value இருக்கும், அதாவது magnitude இருக்கும், அதுக்கப்புறம் you also have a unit associated with it, so we can write this as n1 into u1. Now what is n1? Anybody? N is ஆமா, n1 வந்து is nothing but that numerical value, இல்லனா n1 வந்து நம்ம magnitude னு கூட சொல்லலாம். Okay, it is the numerical value, or you can also call it magnitude. What about u1? Unit. Yes, u1 is nothing but the unit associated. Okay, that is the unit of measurement or the unit of the first system. Okay, however you want you can call it. அவ்வளவுதான், இதுதான் fundamentals. Okay, அதே மாதிரி இப்போ நம்ம we wanted to convert this physical quantity in one particular system to another system of unit. Okay, the physical quantity remains same, physical quantity நம்ம மாத்த போறது கிடையாது, but we are expressing that into another system of unit. So to convert q1 into q2, so what should be there? We have to represent q2 also. So how do we express q2? Anybody? q2 will be written as Into u2. n2 into u2. அவ்வளவுதான். So our agenda is to convert q1 to q2. That is our aim. Okay, so as the physical quantities are same and they are not different, just the system of unit is only going to be different, so we can equate both physical quantities. Okay, as physical quantities remain same, can't we say q1 is equal to q2? Isn't it? ஏன்னா ரெண்டுமே ஒரே physical quantity தான். இப்போ ஃபோர்ஸ்னா ஃபோர்ஸே தான் இதுவும். q2 is also force, q1 is also force. Maybe q1 would be force in mks, q2 might be force in cgs. அப்படி இருக்குமே தவிர force வந்து fundamentally force தான் ரெண்டுமே. Okay, so that's the reason I'm equating both q1 and q2. So now you go and substitute the values for q1 and q2. If I go and substitute the values, what would I get? I would get n1 into u1 equals N2 into u2. n2 into u2. So ரெண்டுமே நம்ம substitute பண்றோம், so we get this expression. Okay, so this is what we are trying to understand so far. Okay, இப்போ n1 and n2 பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுமே வந்து magnitude தான், numerical values தான், so it's not a big deal. It is only with the u1 and u2 is what we are going to identify. Now the units பாத்தீங்கன்னா, how do we express the units in terms of dimensions? இப்போ dimensionsல வந்து first என்னெல்லாம் வரும்? How do we express in the dimensions? M, L, T. L, T. Yes, okay, m, l and t. இப்போ அதுக்கு வந்து appropriate பவர் கூட இருக்கும். ஓகேங்களா? So representing units in terms of dimensional formula, okay, we know that, so
n1 can be expressed as m1. So mlt, so இது வந்து first அப்படிங்கிறதுனால we use the suffix as 1. So m1, l1 and t1, அதோட powers also you should be very careful. We express them in terms of the appropriate powers. m1 power a, l1 power b and t1 to the power of c. So நம்ம இப்படி எழுதிக்கிறோம் appropriately with those powers. சரி Okay. யூனிட் தானே சார் u1 தானே வரும் பண்ணா Pardon? சரி n1 வராதுல்ல சார் u1 is equal to தானே வரும் சார் வரும். Sorry, yeah, u1, correct. Okay, u badala n போட்டுட்டேன். Yeah, so you will get u1. Okay, so u1 is m1 to the power a, l1 to the power b and t1 to the power c. Yeah, thanks for correcting. It is a unit. Yes, so அதே மாதிரி நம்ம u2 also எழுதிக்கலாம். Second unit வந்து the same way we would write. You are converting, so can be expressed as m2 to the power a, அதே மாதிரி l2 and t2 to the power c. சரிங்களா? appropriate a b c நான் போட்டுக்கிறேன் to the powers. Next we are going to go for a conversion. So ஒரு system of unitல இருந்து இன்னொரு system of unitக்கு தான் நம்ம convert பண்ண போறோம். அதாவது n1 ல இருந்துச்சுன்னா நான் எதுல convert பண்ணுவேன்? n2 I would convert in terms of in terms of u2 because that is the unit. So again u1 means it is going to be u2. So you keep u1 on one side. Okay, n1 and n2 let's not worry about that as of now. ஏன்னா அது ரெண்டுமே it is just the magnitude அப்படிங்கிறதுனால. So we are converting u1 to u2. So the first system of unit to the second system of unit. So let me arrange for u2. If I arrange for u2, what would I get? Keep u2 on one side. n1 to u1. Yes, you will get n1 upon n2 into u1 அவ்வளவுதான். This is what you would get if you are going to go for a rearrangement. Okay, that's it. So I'm going to get this. So when I'm going for the conversion from one of them to one system of unit to another, if I want to write down completely rearranging for n2, so if I'm going to rearrange total, I'm expressing in terms of n2. So I can write n2 is equal to, going for a rearrangement again, I can write it as n1 times u1 upon u2. Okay, so when I'm going to rearrange in terms of n2, so நம்ம இப்படி எழுதிக்கலாம். So then you go for substitution. எல்லாமே substitute பண்ணுங்க. Full of powers எல்லாம் common out எடுங்க. So when you go for a substitution, when you take the common out for the powers, you would get n1 times u1 by u2. So எப்படி எழுதிக்கலாம்? Can't I write it as m1 by m whole to the power a, whole to the power a? Very good. l1 upon l2 by whole power b, t1 t2 by whole power t2 whole power c. whole power c. அவ்வளவுதான். This is how I can express it. So totally converting from one system of unit to another system of unit. So units கூட நம்ம simplify பண்ணி we can express in terms of the magnitude of the other physical quantity. So that is what we are doing. So appropriate உங்களுக்கு magnitude of one physical quantity கொடுத்துட்டாங்கன்னா, if they are asking you another physical quantity, directly we are going to express like this using the magnitude of the second physical quantity in terms of the first. அதுதான் நம்ம இங்க எழுதியிருக்கோம். Okay, so this is the fundamental expression that you must keep it in mind. இத பேஸா வச்சு தான் நம்ம ஒரு சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ல இருந்து இன்னொரு சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்டுக்கு கன்வர்ஷன் பண்ண போறோம். Okay, we would rather use this formula to convert from one system of unit to another system of unit, provided your physical quantity is going to remain the same. Okay, so let's see an example quickly. So I hope this is clear so far. Okay, the formula is very important. You can make a note now. When உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது I hope you guys are taking notes. I hope you guys write it down. Okay, basic formulas are important. So இப்போ இந்த formula நான் பாக்ஸ் பண்ணிருக்கேன். This is quite necessary. So இதை வந்து எழுதி வெச்சுக்கோங்க. இப்போ வந்து நம்ம questions பார்க்க போறோம். For example, I'll just take you to an example of my own, and then we will look at questions. Okay, some other questions, higher level questions. Fine. So moving on. Example 1. Convert. Say let us convert. Okay, say let us convert
50 newtons sorry 50 newtons to dynes. The question is you have to convert 50 newtons to dynes. இதுதான் question. Okay. இப்போ dynes வந்து is nothing but a smaller unit of Newton. Newton வந்து is the standard unit. Dynes வந்து is another unit of representation of force. Newton வந்து force தான். Dynes கூட force தான். But it's another representation. Okay. So Newton would be your MKS version. And dynes வந்து CGS ல சொல்லுவோம். CGS system of unitல நம்ம நியூட்டனை வந்து dyne அப்படின்னு கூப்பிடுவோம். That is what we are going to do. We are rather going to convert from MKS system, that is Newtons, to your CGS system, which is dynes. So how do we go for a conversion is what is the question. Okay. So who can tell me what is the given data in this question? The question la enna data namak koduthirukanga. What information do we have? Sir, We have N1 M1 is equal to 50. okay. We have one system of Newton. yes. So totally Q1 irukku and here you have some information about Q2. Okay. இப்போ Q1 ல சொல்லுங்க, do we have N1 and U1? Yes, sir. Yes, sir. Sorry, what is N1? 50. Yes, N1 is 50. There is no doubt about it. Sorry, what is U1? Kilogram meter per second square. Yes, U1 is nothing but the unit of force. Okay. So அதுதான். It is nothing but the unit of force. Unit of force பாத்தீங்கன்னா it is நீங்க டைரக்டாவே எழுதலாம். So I think you know the units, right, for force, which is N L. இப்போதான் நம்ம derive பண்ணோம் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி. Minus 2. ml t to the power minus 2 இதுதான். So நான் வந்து டைரக்டா எழுதியிருக்கேன். Okay, you can also write it in case you are aware about it. Okay, it can be written. But very, very important here when you write it, express them in terms of the representation that I have taught you. Okay, so what is the corresponding representation is the question. Okay, m is nothing but mass in kg, l is nothing but length. Okay, and standard unit of length da. So adu vandu meter la da irukum. Same way t is nothing but time. So this is what is the information we know. Okay, fine. So same thing we are going to now express in terms of another system of unit, okay, which we are going to find out. So n2 வந்து நமக்கு தெரியாது, that is a question mark. Okay, that is what we have to find. U2 is also a unit of force. Okay, it is a CGS unit of force. It is rather a CGS unit of force. Okay, so again in the CGS unit of force, so how do you go to express it? Any idea? So ml power minus t power minus 2. ml t power minus 2. Yes. Okay, ரெண்டுமே சேமா இருந்துச்சுன்னா then what is the use? So m1 is equal to kilogram, m2 is equal to gram. Correct. L So in the CGS unit, yes, very good. So CGS la வந்து பாத்தீங்கன்னா, as you know, C is nothing but centimeter. ஆனா MKS la வந்து m is obviously going to be meter, isn't it? So there is a big difference. So therefore we wish to convert from one unit to another அப்படின்றதுனால, so here you will have to be very, very careful. Okay, you are going for a conversion, total conversion. Okay, so now let's go and convert it. That is what is our agenda. We wish to convert from one unit to another unit. Okay, so let us now go for conversion. Okay, now I come to the now இப்போ வந்து எழுதிட்டேன். இங்க வந்து m has to be mass in kilograms. I mean mass here it is in grams. L வந்து is again length in grams. Sorry, m is mass in grams, L is length in centimeter. Okay, and t is second. time வந்து எப்பவுமே seconds தான். அதுல வந்து there is no confusion. Okay, now let's go and substitute in the formula. Okay, direct formula approach. As per the formula we already know n2 is equal to n1 times m1 upon m2 whole to the power a
L1 by L2 whole to the power b times T1 upon T2 whole to the power c. Okay, this is what we have. இப்போ A, B and C பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இங்க ஏற்கனவே இருக்கு. ஃபோர்ஸ்ல வந்து நம்ம ஃபோர்ஸோட டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா வந்து if you are going to now see, you can identify what is A, B and C. That's not a big deal. A வந்து m to the power ஒண்ணுமே இல்லைன்னா it is A is 1. Okay, L also you have nothing there, so B is 1 again. What about C? T to the power minus 2. So அதனால C is minus 2. I hope this is clear. Yes? Yes, sir. Yes. So A, B, C வந்து நம்ம வந்து அந்த ஃபார்முலாவோட dimensional formula. நம்ம ஃபார்முலா வந்து here it is force. Forceோட dimensional formula EML T power minus 2. So அதை வந்து பேஸா வச்சு நீங்க A கண்டுபிடிச்சிடலாம், B கண்டுபிடிச்சிடலாம், C கண்டுபிடிச்சிடலாம். That's not a big deal. Actual problem is where you come for a substitution. Okay, now let us substitute. I am substituting the values now one by one. N1 was already given in the question as 50. Let me substitute there 50 into. Now I am going to substitute inside. Coming to M1. Okay. Now what is M1? Kilograms, sir. One Yes. kilogram. M1 is kilogram. நம்ம kilogramல வெச்சுக்கலாமா? Can we keep it in kilogram? No, sir. We need to convert it into We gram. need to convert. இங்க MKS to CGS அப்படிங்கிறது நம்ம முன்னாடியே I told you. You have to convert from MKS system to CGS. ஆனா கிலோகிராம் அப்படிங்கிறது வந்து MKS யூனிட். ஸோ அதை வந்து நம்ம கிராம்ஸா கன்வெர்ட் பண்ணி ஆகணும். ஸோ கன்வெர்ட் கிலோகிராம்ஸ் டு கிராம்ஸ். ஓகே, ஸோ 1 கிலோகிராம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் உங்க அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற மாதிரியே எழுதிக்கிறேன். ஸோ M1 is kilograms and what is M2? M2 is in gram. Gram. Whole to the power A is 1, so power is 1 into what is L1? Meter, sir. 1 meter. Very good. Meter, not centimeter. Okay, it is 1 meter. ஆனா L2 வந்து CGS ல இருக்கிறதுனால it is 1 centimeter. Whole to the power B is also 1. Okay. Time வந்து ரெண்டுமே 1 second தான். So 1 second divided by இதுவும் 1 second. Whole to the power, but here it is minus 2. Okay, வெச்சுக்கலாம். So now I am going to go and simplify all this. So it is equal to 50 into, now I wish to convert from kilograms, MKS to CGS அப்படிங்கிறதுனால wherever you have MKS, you have to convert it to CGS. So 1 kilogram in terms of grams பாத்தீங்கன்னா how many grams? Yes, 1000 வந்து 10 power 3 அப்படின்னு எழுதிக்கலாமா? Yes, we can write it exponentially as 10 power 3. Yes, sir. Yes, divided by again 1 gram. Gram will get cancelled. Okay, whole to the power 1. Next, I am converting meters to centimeters. 1 meter equals how many centimeters? 10 square. Yeah, 10 square. 100, which is 10 square centimeter divided by 1 centimeter. Again, I cancel out centimeter also. Whole to the power 1 again. இங்க எப்படி இருந்தாலும் செகண்ட் தான், நம்ம எதுவுமே கன்வெர்ட் பண்ண போறது இல்லை, டைரக்டாவே ரெண்டுமே கேன்சல் ஆயிடும். So you would just have 1 to the power minus 2. Okay, that's it. So what is the final answer? Anybody? 50 into 10 to the power 5. Into 10 to the power cube. So 10 power 3 into 10 to the power 2. Now what is 1 to the power minus 2? Anybody? 1 square in what? 1. 1 to the power minus 2 is nothing but 1 again, isn't it? Yeah, it is nothing but 1 by 1 square. அப்படி எழுதிக்கலாம். So it's nothing but 1, right? So அது வந்து 1 தான். ஃபைனலா சிம்பிளிஃபை பண்ணீங்க அப்படின்னா you can write this as 5 into 10 to the power 6. how can I express? 6, sir. 10 power 6. Count all the powers. 3 plus 2, 5 plus 1, 6. Can we write as 5 into 10 to the power 6? Isn't it? When you go for a conversion. Okay. So now I'm writing in terms of the powers of 10. So 5 into 10 to the power 6. When the bases are same, I hope you guys know you need to add the powers. So powers எல்லாமே add பண்ணி நம்ம express பண்றோம். Simplified version. Okay. So N2 is equal to 5 into 10 to the power 6 dynes. Okay.
So now we have converted from one system of unit to another system of unit. Force வந்து நியூட்டன்ஸ்ல இருந்து நம்ம டைம்ஸ் கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கோம். So 50 newtons equals 5 into 10 to the power 6 dynes. Is it clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, all of you are there. So I hope I'm audible. Yes, sir. Right? So this is how we go for a Yes, sir. conversion. Okay, this is the conversion method. Okay. Okay, so same way you can convert from one system of unit to again another system of unit also. Okay, so this is all about the conversion part. Okay, so now we are moving on. So Athirumbi Vana, we can see one more example also if you wish. So I think the basic idea of conversion, from one system of unit to another system of unit is clear. Okay, so now we will move on. So let me give you another example. So let's see example, say example 2. Okay, convert say 1 joule to erg. Okay, let's see an easier one. Convert 1 joule to erg. Now what is joule? What unit is SI joule unit of referred to? work, Which sir. physical quantity does joule represent? SI unit of work or energy. It represents the physical quantity of Work or energy. work done or energy. Okay, so energy oda dimensional formula I mean energy oda formula, energy oda unit da joule. Okay, if you see energy on the formula list which I have sent you, you can see joule is nothing but the unit of energy. Okay, so we wish to convert from joules to erg. So joule one the standard unit, so it is MKS unit. Okay, so everything, mostly the formulas that we are learning, it's all in the standard units only. Formulas also which I have given you, they are all in their standard units. So we are converting into another unit, okay, which is a CGS unit. Okay, so MKS to CGS we are converting. Same திரும்பியும் அதே methodology தான். So first நீங்க வந்து you have to write down what is the dimensional formula for joule. Okay, so as joule is the physical quantity of, is the unit of the physical quantity energy. It is the unit of the physical quantity energy. And what is its dimensional formula? Say m L power 2 T power Dimensional minus. formula is, anybody has the idea of dimensional formula of energy? That's why I told the formulas you should learn. Okay, the dimensional, the general formula and how to express its dimensional formula. m L power 2 T Energy power को minus 2, sir. work done को ரெண்டுக்குமே ஒரே dimensional formula தான். Okay, so both energy and work done have the same dimensional formula. So work done, I think you guys remember, dimensional formula for work done is m L L power square. 2 T power minus you 2. remember it, t to the power minus 2, isn't it? So we have just learned this a few minutes ago. Okay, so this is a dimensional formula. Okay, so the same thing would apply for energy as well. So இதை வந்து நம்ம பேஸா வச்சு தான் we are going to use it. So what is A, what is B, and what is C? So A is nothing but, one second, I think the settings needs to be changed, it is getting scrolled. So, yeah, so இங்க வந்து நீங்க compare the given dimensional formula and identify what is A, what is B, and what is C. So பார்த்துட்டே நீங்க சொல்லிடலாம். So A is nothing but 1 and B is 2, C is minus 2. Okay, just by looking at
the dimensional formula, you can find out what is A, B, and C. Okay, because the power of m we learned it is A, the power of length is nothing but B, and the power of time is nothing but C. So having understood that, you can easily identify what is A, what is B, and what is C. So we go for converting from MKS to CGS again. Okay, so and what is N1 also, and what is N2? N2 is question mark, N1 is given in the question as 1. In a 1 joule அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க. So it's nothing but 1, right? So again, apply the formula. Formula is N2 is equal to N1 times M1 upon M2 whole to the power A, L1 upon L2 whole to the power B, and T1 upon T2 whole to the power C. Okay. Now go and substitute. Okay. N1 is 1. M1 is nothing but in this that 1 joule. So energy we have expressed as m L square T power minus 2. And what is m is the MKS unit, isn't it? We wish to convert to CGS unit. Manish, 1 minute. கேக்குதா நான் பேசுறது கேக்குதா? So m is nothing but again kilograms da. So you go and substitute that. Manish, Okay. Manish. Kilograms to grams. So I am directly writing this as 10 to the power 3 grams. This is 1 gram to the power A. So A is 1 here. Same way L2 is nothing but, L1, sorry. So L1 is nothing but length in the standard unit, which is meter. Convert meters to centimeters. So 10 to the power 2 centimeters. This is 1 centimeter. And B is nothing but 2. So power 2 photogram. Time rendume 1 second down. So 1 second to the power C is minus 2. Okay. Sir, Overall simplification. So this is nothing but grams would get cancelled off. You get 10 to the power 3 into 10 to the power 2. Manish. Okay. மனிஷ், ஐ திங்க் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட வாய்ஸ் உங்களுக்கு கேட்க மாட்டேங்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஆமா, எனக்கு டோட்டலி ஐ திங்க் ஐ cannot hear. ஆமா, என்ன ரீசன் தெரியல. தெரியல. சரி, ஓகே ஓகே. பேசுறது ஐ am not able to hear also. எனவே அப்போ நம்ம ஒரு another 5 minutesல வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஜஸ்ட் ஓகே ஓகே ரைட். Okay. Students, am I not audible? No, your thing is audible. Able to hear me. Maybe some audio issue. In the பேசும்போது I think I'm able to see who is talking, but I'm not able to hear. Correct. Okay? I don't know what is the problem. There's maybe some audio transmission issue. Yeah. I can see Sundaresan is trying to raise his hand. இப்போதான் notice பண்ணேன். I was able to hear. Okay, fine. So I'll just finish this part and then we'll wind off. Yeah. I hope it is quite explanatory. Yeah. Okay. So just pay attention to it. Sir, can you hear me, sir? Yeah, now we are able to hear. Yeah. Yes, sir. Okay. So we are going for a conversion. So simplification பண்றோம். So எல்லாமே நம்ம CGS யூனிட்டா கன்வர்ட் பண்ணியாச்சு. இருந்த MKS யூனிட்டை நம்ம CGS யூனிட்டா கன்வர்ட் பண்ணியிருக்கோம். So 10 to the power 3 for the first term. For the second term, it is 10 to the power 2, the whole power 2, which is 10 to the power 4. சரிங்களா? The last one is 1 to the power minus 2. Okay. Now again we simplify this. Okay. So when I'm going to go and simplify this, so I will get 10 to the power 4 plus 3 is 7. Okay. So 10 to the power 7 அப்படின்னு சொல்லி வரும். Okay. So technically speaking, 1 joule is equal to 10 to the power 7 erg. So this is the conversion. So energy ஒரு system of unitல இருந்து நம்ம இன்னொரு system of unitக்கு convert பண்ணியிருக்கோம். That is from joule to erg is what we have converted. Okay, that is what we have established in this second example. Okay, we have converted joule to ergs.
So we have established a relationship between joule and erg. So same expression நான் இப்போ வந்து erg joule கூட convert பண்ணலாம் because I know the relationship. So what would 1 erg be in terms of joule? Just go for a rearrangement. 1/10 to the One power. by- If you go for a rearrangement, you can see 10 that power it is minus 10 to the 7. power minus 7. So 1 erg can also be expressed in terms of joules as 10 to the power minus 7 joules. So it's like vice versa. Okay, one in terms of the other. So going for a rearrangement would suffice. Okay, that's it. So this is all about it. So I think there is some technical, issue. Sorry about that. So I was also not aware. Okay, so we'll see that this audio issue is sorted out. Maybe it's not getting transmitted for some reason. Okay, fine. So we'll see that that is being taken care of. All right. So this is all about it. I hope we'll wind up here. I'll share the notes also for today's lecture. I have completed the topic. Okay, let me check the chat box. Somebody's written in the chat box too. Okay, fine. Yeah, I know that. All right, children. Welcome. Sir, Okay, it was Thank you, nice sir. having all of you on board today. I hope you guys have grasped the concept of conversion from one system of units to another, provided the physical quantity is same. Okay. Thank you, sir. Thank you, Thank thank you, you, sir. thank you, thank you. Yeah. Okay, children. Welcome.